Hello. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήρθε η ώρα να πιω την πρώτη γουλιά καφέ. Κάτσε ρε Κώστα, κάτσε ρε αγόρι, περίμενα να το συζητήσω. Τι κατευθείαν stretch giveaway. Τώρα που έβαλες για το giveaway, περίμενε. Με έβαλες σε σκέψεις, γιατί δεν έχω θυμηθεί. Περίμενε, λάθος όπερα άνοιξα. Πού είμαστε, εδώ είμαστε. Manage quests, ωραία. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάει το ένα. Λοιπόν, παιδιά, θα έχουμε και giveaway σήμερα. Έτσι, μιας και το θυμήθηκα. Γιατί έχετε μαζέψει πάρα πολλές αιτήσεις. Εντάξει, έχουμε κάνει 3 τα οποία δεν τα έχω διαγράψει, αλλά και πάλι. Λοιπόν, περίμενα τώρα. Να διαγράψω και το τρίτο. Και το... Λοιπόν, 3 κλάκια σήμερα. Έτσι για το γαμώτο. Έχετε μαζέψει 50 αιτήσεις, παιδιά. Έτσι θα διαγράψω κιόλας. Γιατί προφανώς ξεχνάω να το κάνω. Ωραία, οπότε... Ναι, δεν. Λοιπόν, κάτι άλλο. Αρχικά, καλημέρα σε όσους είστε εδώ πέρα. Ωραία. Κώστα, Μπαζούκα Τζο, Αρχάγγελε, Αρμανούλη. Σοφιστή, Βιρονάκο και είδα και κάποιον άλλο. Και Ντί Μαραβελής. Πολύ καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, τι γίνεται? Χάρη στον Τράξους, ανακάλυψα ότι στο Hogwarts Legacy μπορείς να αλλάξεις το πώς φαίνονται τα ρούχα σου, κάτι το οποίο το είχα συνειδητοποιήσει. Ωραία. Και επειδή πραγματικά ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις στο Hogwarts είναι το να κάτσεις να έχεις ό,τι να είναι ρουχισμό. Παιδιά, sorry, εγώ το απολαμβάνω αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι να είναι βλακεία. Οπότε, ένα από τα πράγματα τα οποία έχω σκεφτεί είναι ότι μπορούμε να ρίχνουμε ζαράκια D&D για να αποφασίζουμε πώς θα μοιάζουν τα ρούχα του χαρακτήρα σε κάθε stream που θα κάνουμε. Ο Αρχάγγελος είμαι σχεδόν σίγουρος θα συμφωνήσει με τη μία. Πατουράκι! Πούσα πατουράκι! Έχω κάνει... Όχι πατουράκι. Κατάλαβες. Εγώ το καβαλά έχω κάνει στο Hogwarts μια φάση. Αλλά κάνει υπέροχο το πώς μπορείς να γίνεις στο παιχνίδι. Είναι καταπληκτικό. Το έχω απολαύσει απίστευτα, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ευχάριστο να βλέπεις τη φάτσα του χαρακτήρα έτσι όπως τον έχω κάνει με το... Ναι. Με πιτζάμες, λέει ο άλλος. Επίσης, παιδιά, σημαντικό. Θαυμαστικό NPGS. Για να πάρετε μέρος στο giveaway. Έτσι το γράψω κιόλας. NPGS. Τέλειο. Μαραβέλια, να σου πω κάτι. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι πρέπει να βγει ο χαρακτήρας. Έτσι, να παίρνεις τον άλλο να τον βαράς κάτω σαν το χταπόδι και να μοιάζει ό,τι χειρότερο. Τόσο καιρό είχα τα γυαλιά του δράκου που ήταν άθλια και δεν είχα βρει καλύτερα. Καλημέρα κύριε Κώστα. Τι κάνετε κύριε Κώστα? Πώς είστε κύριε Κώστα? Όλα καλά κύριε Κώστα? Αρχάγγελε, νιώθω το βάσανο σου, πίστεψε με. Κι εγώ μία από τα ίδια. Ας πούμε τώρα κατεβάσαμε χτες με το Μίτσο το... πώς το λένε? Κατεβάσαμε με το Μίτσο
Το Dying Light. Πω, μα έφαγα μπλόκο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, το έχω παίξει 1.000.000 φορές στο παρελθόν, αλλά δεν είχα παρέα να το παίξω. Νεκροφός. Οχ, τι ώρα σχολάς? Όπα. Κώστα, τι ώρα ξεκίνησες τη δουλειά? Πιο σημαντική απορία. Επίσης, όσοι ασχολείστε με 7 Days to Die, πάλι έχω το τσιπιτάκι στο χέρι. Όσοι ασχολείστε με 7 Days to Die, ωραία, 12 του μήνα οι developers θα κάνουν stream την Α21. Οπότε ίσως ακούσουμε το πότε επιτέλους θα κυκλοφορήσει. Division, DG. Κοίτα, όταν θα παίζουμε μπορείς να μπαίνεις μέσα, ναι. Νομίζω τα level τα κρατάς από campaign σε campaign, οπότε εάν ξεκινήσεις να παίξεις μια φάση στο δικό σου, απλά θα είσαι level ό,τι να είναι και θα είναι άλλη η φλόρη. Ρε Φρανκ, δεν ξέρω τι σκατάγαμο το κερατό μου. Λοιπόν, μισό. Δέχομαι bullying σε αυτή τη ζωή, ακόμα και από τον μποτάκι στον σερβερ μου. Για κάποιο λόγο δεν δείχνει μόνο σε μένα ότι πάω live. Έτσι να έχω πειράξει μια ρύθμιση στο Discord, αλλά δεν ξέρω ποια σκαταρρύθμιση είναι. Βέβαια, τώρα είναι να έρθουν στα κοντά κάποιες αλλαγές, οι οποίες θα μου ανοίξουν λιγάκι τον χρόνο και την άνησή μου. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπορέσω να συνεχίσω τον μποτάκι που έφτιαχνα για μένα. Που έφτιαχνα εγώ μάλλον στο Discord. Άρα θα δείξει νεκροψία. 6 παρά σηκώθηκα να πάω 5 στο σπίτι. Καλημέρα Φρανκ. Αλλά ναι παιδιά, τρώω bullying. Δεν ξέρω. Γιατί το έχω δοκιμάσει έτσι. Έχω τα ίδια, τους ίδιους ρόλους με τα υπόλοιπα παιδιά. Κομπλέ κανονικά. Παίζει στους άλλους. Σε μένα δεν παίζει. Και έχω την τραγική εντύπωση ότι κάποια στιγμή κάπου κάτι είχα πατήσει και είχα βάλει τέτοιο. Είχα βάλει να... Κάτι είχα πατήσει για κάποιο λόγο. Δεν θυμάμαι, κάποια ρύθμιση είχα αλλάξει. Η οποία είχα διαβάσει ότι για κάποιο λόγο σε βγάζει από το να είσαι live. Αυτά. Και μετά προφανώς ξέχασα ποια είναι η ρύθμιση. Φρανκ, ξεκάθαρα. Τσέκαρε τους ρόλους μου και τσέκαρε τους ρόλους π.χ. του Μάκη, του Μάτζιν Μάκη. Τους ίδιους ρόλους έχουμε. Και κυρίως έχουμε το ρόλο που κοιτάζει το ποτάκι για να μου πει ότι πάω live. Δεν μου το δείχνει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι σκάτα. Είχα... Προφανώς έχω τρελάθει αφού δεν μου δείχνει το ποτάκι ότι πάω live. Τι να κάνω. Εάν είναι δυνατόν. Ας πούμε τώρα θα πάμε εδώ πέρα. Έτσι. Θα πάμε στα lives. Και θα είναι νεκρό. Twitch lives. Θα είναι νεκρό. Δεν δείχνει ότι πάω live. Εγώ είμαι MOV. Έχω αποσυνδέσει, έχω ξανασυνδέσει το Twitch στο Discord. Δείχνω ότι είμαι μοβάκης. Είμαι κομπλέ. Παπάκια. Περίμενε. Δεν με δείχνει στο Discord ότι είμαι live. Λοιπόν, παιδιά, για να δείτε ότι δεν είμαι τελείως τρελός, εμένα εδώ πέρα μου γράφει ζωντανά. Έτσι, ζωντανά. Δεν ξέρω τι σκατά.
Ω, καλημέρα Mentalist. Τι κάνεις, πώς είσαι κορίτσι, πώς τα περνάς? Έχεις ανοίξει κανένα στριμάκι λίγο καιρό ή μου φαίνεται? Κλείστο και ξανά άνοιξέ το. Πολύ ευχαρίστω. Θα το κλείσω, το ξανά ανοίξω. Μας ήρθε ο Ράγνα. Μ' αρέσει, μου στέλνετε όλοι οι εικόνες ότι δεν δείχνω ότι είμαι live. Κλαίω μαλάκες. Ωραία, το έκλεισα και το ξανά άνοιξα. Να δω τι θα γίνει τώρα. Τζο, δεν ισχύει το extension στο firewall γιατί έχω κλείσει το firewall. Δεν ανοίγω για να ανοίγετε εσείς, λέει. Αγγλικούλα. Αγγελούρη, πού είσαι ομορφάντρα μου? Τι κάνεις αγορίνα? Πώς τα περνάς? Εδώ, ακούτε την άθλια φωνή μου, την πρωινή άθλια φωνή μου, χωρίς να σε έχω αφήσει μουσική. Τώρα που το σκέφτομαι δεν έχω ιδέα γιατί, αλλά τέλος πάντων. Τι θα γίνει, θα μου ανοίξει τώρα την εφαρμογή να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά? Πού είναι το χείρεμα, να το κοίτα που το βάλανε οι πούστες. Αν είναι δυνατόν. Τι games θα παίξουμε σήμερα? Ναι. Τι έχει το μενού σήμερα? Σήμερα θα το συζητήσουμε. Αυτό ήταν υποτίθεται το θέμα, να συζητήσουμε τι θα έχει το μενού σήμερα. Το θέμα είναι, κοίταξα στο Discord εάν υπάρχει κουμπί για να κάνω reset τα πάντα. Δεν υπάρχει κουμπί για να κάνω reset τα πάντα. Υπάρχει κουμπί για να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα reset. Το κοίταξα, δεν το βρήκα. On downloads, τι έχουμε? 3 MB για το 7 Days to Die. Τι έγινε? Τι βάλανε? Big Α21. Όπως έλεγα, παιδιά, Α21 την Τετάρτη το βράδυ. Οπότε ετοιμαστείτε. Ναι, ναι, ναι. Δες εδώ. Εγώ μου δείχνει ότι είμαι live. Εσείς δεν το βλέπετε. Γεια σου Μη, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις? Το streamer mode. Λειτουργία ζωντανής μετάδοσης. Δηλαδή, και στις ρυθμίσεις θα πάω. Περίμενε. Το προφίλ, ενεργοποιημένη ζωντανή μετάδοση. Ενεργοποιημένη ζωντανή μετάδοση. Κατά μας γάμισε τώρα εδώ πέρα. Πού το. Δεν ξέρω. Κάτι θέλω να δείξω εγώ τώρα και το ξέχασα. Λοιπόν, ζωντανή ροή κομπλέ. Αυτόματο άνοιξε, κλείσε. Εντάξει, χεστήκαμε. Η απόκρυψη πληροφοριών. Οκ, αυτό το είχα πάντα ενεργοποιημένο. Η προσκλήση απενεργοποίηση ήχων και απενεργοποίηση ειδοποιήσεων. Δηλαδή. Αγγελούρη, αν πω για R6, πέρα ότι δεν θα το χαρώ γιατί έχω πάντα αλλάξει αυτό το παιχνίδι για κάποιο λόγο. Έτσι. Μαλάκα, το μόνο που θα κάνω είναι να σα κουβαλάω τι σφαίρες. Δεν θα είναι χρήσιμο. Να, κατάλαβες. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί σε εσάς. Και το firewall που το είχαμε συζητήσει με την Τζο, το δοκίμασα. Αυτή τη στιγμή το firewall είναι απενεργοποιημένο. Δεν έχω firewall στον υπολογιστή. Το απενεργοποίησα τώρα μόνο και μόνο για να τσεκάρω αυτό. Δηλαδή. Περίμενε. Να δοκιμάσω και κάτι ακόμα. Για να μου πείτε αν θα πιάσει. Ωραία. Τι, λάθος. Ωραία. Το έκλεισα και το ξανά άνοιξα.
Και λέει τρώει φρίκι γιατί δεν το ανοίγω σαν διαχειριστής. Και θα κλαίω ρε, θα κλαίω απλά. Λοιπόν, οκ, εγώ δείχνω και πάλι ότι είμαι live. Σε εσάς το δείχνει τώρα. Δείχνει ότι είμαι live σε εσάς. Πείτε μου παιδιά, τι γίνεται. Αγγελουρί, μπορείς να με συμφωνείς με τον Γιάννη ξαφνικά. Άντε με συγχύσεις τώρα. Πλάκα δεν έχω ιδέα γιατί είναι στα ελληνικά το Discord, έτσι. Το είχα βάλει. Δηλαδή, καθίστε. Θα το βρούμε. Θα κάνουμε λίγο beta testing. Ωραία. Έλα. Πάμε Reddit. Έτσι, τι έχουμε τώρα, Reject Non-Essential. Πήγες από εδώ. Ο άλλος λέει, είχα το Discord να τρέξει σαν admin, το έβγαλα και έπαιξε. Τι θες ρε Γιάννη? Άχου, Αγγελουρί, δεν μ' αρέσει που δεν έχει συμφωνήσει με το Ράγνα. Πρέπει να το συζητήσουμε λίγο. Αρχίζω να ανησυχώ για σένα. Γεια σας κύριε Άγγελε, τι κάνετε κύριε Άγγελε? Setting a category worked. What? I have linked Discord accounts and enabled streamer mode via OBS. I have the option to show my current delay, but then show. I'm streaming the attempt to show. Δεν βοήθησε εδώ πέρα. Not turning purple while streaming. Γιάννη, εσύ με βλέπεις live? Στο Discord μου, έτσι. Με βλέπεις live στο Discord μου? Γιατί εγώ με βλέπω live. Ωραία. Το μποτάκι αδυνατεί να με δείξει ότι είμαι live. Και εσείς μου λέτε ότι δεν με βλέπετε live. Streamer mode είναι ενεργοποιημένο. Πώς φάνηκε? Αυτό είναι λίγο πιο λεπτομερές. Θα το έχω λίγο στο νου μου να το κοιτάξω σαν θέμα. Το θέμα, παιδιά, πραγματικά το μποτάκι μου με σνομπάρει. Ξεκάθαρα με σνομπάρει. Κάτσε που είστε και τώρα έχασα και το chat. Εσύ γιατί έμεινες εδώ, φύγε. Μπράβο, και στους φίλους πράσινους είμαι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γεια σου Γιάννη, καλή τύχη στο να γίνεις καλό streamer. Βάλε λίγο ψυχή μέσα σου πρώτα. Όλο το δύσκολο να πάρει. Λες, ναι, αυτό δεν ξέρω τι φάση, δεν ξέρω τι παίζει, γιατί με έχει κρεμάσει έτσι το μπουτάτσι. Πραγματικά δεν έχω ιδέα γιατί με έχει κρεμάσει έτσι το μπουτάτσι. Λοιπόν... DG είναι fresh install γιατί το PC το έβαλα, το κατέστησα πριν από 1,5 μήνα. Δεν είναι καιρό. Ένας από τους λόγους που μου κάνει εντύπωση που δεν δουλεύει τίποτα.
Ω, Φραγκούλη, ευχαριστούμε για τα 5 subs. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκερκυλεράκο, το ανοιχτό πορτοκαλί, ο Κεύλαρ, ο GR Σαλόνικα, πού είναι το ουλάρι Μίτσος, και ο Άγγελος. Όχι, δεν κατάλαβες. Εδώ είναι η πουστιά, Κώστα. Τα settings παραμένουν στο account. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φραγκούλη, για τα 5 subs. Για να περάσει ο πόνος. Ω, τι γλυκός. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λιγάκι Hogwarts. Έτσι μέχρι τις 1. Και θα δούμε τι θα γίνει με το... Όχι με το Discord, με αυτό θα το δούμε τόσο ή άλλως. Θα δούμε τι θα γίνει... Το OBS δεν θέλει να μου αλλάξει κατηγορία, οπότε πάμε να το κάνουμε από το site. Θα το βρω. Ειλικρινά, έχω στο μυαλό μου ότι σε κάποια φάση είχα πατήσει μία ρύθμιση η οποία έλεγε ότι υπάρχει πιθανότητα να μην με δείχνει ότι είμαι live. Προφανώς όμως δεν θυμάμαι καν ποια είναι αυτή η ρύθμιση. Hogwarts. Ωραία, αλλάξαμε κατηγορία. Ω, και ο Digi! Φρανκ, ευχαριστούμε για το έξτο σαμπάκι σήμερα! Και ο Digi live! Και ο Digi live λέω καλά! Και ο Digi μέσα μου! Μήπως το app από το κινητό? Ωραία, περίμενε, ξέρεις τι θα κάνουμε. Βάζω το κινητό σε κατάσταση λειτουργίας, οπότε δεν έχει καμία σύνδεση, δεν έχει τίποτα. Φρανκ, παλιά θυμάσαι πόσα subs έκανες κάθε τους και λίγο. Λογικό είναι να είσαι στα 65 gift sub. Λοιπόν, έχω κλείσει το κινητό, έτσι. Δεν είναι live το κινητό αυτή τη στιγμή. Και πάω και απενεργοποιώ και το Discord από εδώ. Puit Discord. Να παίξεις το παιχνίδι που επέζησες μαζί με τους φίλους D&D με ιστορία και ζάρι. Ποιο λες, το King of the Castle? Για σου μη. Ποιο παίζαμε με ζάρι και τέτοια? Ωραία. Ξανά άνοιξα το τέτοιο. Ξανά άνοιξα το Discord. Είμαι live στο Discord. Ωραία. Το δικό μου το κινητό είναι εκτός σύνδεση. Γεια σου Κούλια. Τι κάνεις Κούλια? Πώς είσαι Κούλια? Χαίρομαι Κούλια. Πάντα καλά Κούλια. Μαραβέλη, καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε. Λοιπόν... Παιδιά, το κινητό είναι εκτός ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή, υπό κανονικές συνθήκες, μόνο το PC μου πρέπει να είναι στο Discord. Και αυτή τη στιγμή και πάλι κολοβαράει. Δείχνει ότι στριμάρεις. Κάτσε, πού είμαι, τι κάνω, γιατί είμαι εδώ? Α, ναι, σωστά. Ήμουν εδώ γιατί έκανα δουλειές. Με τους Poppy. Δεν έχω βρει D-Recall. Οκ. Πιάσε με. In the shadow of discovery. Ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω τι έχει χαθεί, τι μπάλα χάθηκε εδώ πέρα. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπάλα έχει χαθεί. Εντάξει, θα το βρούμε.
Φωνάζει άλλη. Κάτσε μισό. Τώρα να χαμηλώσω λίγο γιατί είναι πολύ δυνατά. Το 7 Days θα είναι σκουραντάκια. Το 7 Days είναι όσοι γουστάρουμε. Και τώρα που έχω PC θηρίο είναι όντως όσοι γουστάρουμε. Όσο στηρίζει η γραμμή μου δηλαδή. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only Έτσι με option. τιμένος I'm τώρα. glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. Εμένα βρίζεις, γιατί αγόρι μου, τι σου έκανα. I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Κάτσε ρε Φρανκ, πού πας. Κάτσε εδώ πέρα, έλα ρε Φρανκούλη. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. Α, You knew I wouldn't agree with this. τι είναι, μια χαρά Going after κούκλος that δεν relic είμαι. is not a good idea. Sebastian doesn't even Και τώρα, realize it. but μόλις he's τελειώσουμε as αυτό, θα φέρω τα irresponsible and ζαράκια να reckless ρίξουμε να δούμε now πόσο χάλια θα as his γίνω. parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. Να στο PUBG λέει όλοι μες στη μόδα. Λοιπόν, μισό, φέρνω τα ζάρια. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε και λέμε, gear. Πόσα είναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, θα ρίχνω 2 20 πλευρά αναγκαστικά. Ευτυχώς ζαράκια έχουμε, λοιπόν. Έχουμε και λέμε, ανοίγω. Θα ρίξουμε
συνολικά 12 ζάρια. Ωραία. Καλά, θα είναι παραπάνω. Αλλά πρώτον, επειδή κάθε gear έχει δύο μορφές, τα collection και τα απλά, collection και other, μπράβο, θα ρίχνουμε ένα τετράπλευρο για να καθορίσουμε αν θα είναι collection ή απλό. Οκ. Ένα αυτό. Μετά, δύο 20 πλευρά. Το οποίο το πρώτο έφερε 12. Δύο 20 πλευρά. Για να καθορίσουμε τι θα πάρουμε από το κάθε τι. Όχι τίποτα άλλο. Κάποιοι έχουν πολλές επιλογές. Οπότε ξεκινάμε με τα γάντια. Βασικά κάτσε μισό. Για να είμαι κι εγώ σωστός. Πριν ξεκινήσουμε. Ωραία, κομπλέ, τελειώσαμε. Πάμε φύγουμε. Πάμε εδώ πάνω. Να κάνουμε identify τα υλικά τα οποία έχω πάνω μου. Oh. Έχουμε καινούργια γυαλάκια τα οποία είναι καλύτερα. Αυτό τι μας δίνει. Α, το έχω κάνει και upgrade όμως. Κάνω 6 offense, παίρνω 14. Ναι, οκ, θα κάνω κανένα τέτοιο. Πώς είμαι έτσι. Παναγία μου. Κάτσε να δούμε στα καπέλα αν έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Όχι. Τα outfit. Όχι. Εδώ. Όχι. Όχι. Και όχι. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. Οπότε ερχόμαστε πάλι στο gear που βγήκα. Πατάμε F και ρίχνουμε τώρα. Πρώτο, τετράπλευρο. Άσος. Άρα έχουμε collection. Ωραία, στο collection επειδή είναι 4, θα ρίξω μονάχα ένα 20 πλευρό. Του 11. Λοιπόν. 4, 8, 9, 10, 11. Οπότε φοράμε τα Lucky Leprechaun. Οκ. Πάμε. Δεύτερο. Facewear. Κατηγορία. 3. Πάμε στα others. Και ρίχνουμε. 10, 12, 22. Λοιπόν. 20, 21, 22. Έλα ρε μαλάκα. Γιατί πάλι αυτή τη μάσκα. Τι φοράγαμε τόσο καιρό. Κράνος. Κάτσε πέντε. 4. Ωραία. Ωραία. Οπότε πάμε στα other. Και θα δούμε τώρα τι θα βάλουμε. 9, 16, 25. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. Neckwear. 3. Πάμε στα other. Στα other έχουμε το 15. 4, 8, 12, 13, 14, 15. Οκ. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Κάπα. Πάμε στις 4 others. Και θα βάλουμε το 18. 4, 8, 12, 16, 18. Καλά πάει. Αν και το outfit εντάξει δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα. 3, πάμε πάλι για τα others. 13 και 11, 24. Ναι! Λοιπόν, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Εδώ είμαστε. Και αυτός λοιπόν παιδιά θα είναι για σήμερα ο χαρακτήρας μας. Κατά πώς το αποφασίσανε τα ζαράκια μας και ο εξοπλισμός που έχω ήδη εντοπίσει και μαζέψει στο Hogwarts Legacy. Ετοιμαστείτε όλοι να βάλουμε απλά τα κλάματα. Ναι! Ένα κλιπάκι κάποιος. Το περεδάκι με σκοτώνει. Κάποιος του πανάρει τα ζάρια, λέει άλλη. Α, υπέροχο. Ταλεντάκια πώς έχω. Έχω 2 talents. Δεν έχω βάλει εδώ πέρα.
Okay, δεν παίζω με Expelliarmus, οπότε δεν το τέτοιο. Expelliarmus! Κρούστιο, Slowing Curse, Blackpack Curse, Blood Curse. Δεν μου λέει κάτι. Τα Magic. Insidio δεν παίζω. Repulsor! Οκ. Βάλαμε και ένα Repulsor! Petrificus Totalis! Sense of... Okay. Δεν παίζω τόσο πάρα πολύ stealth, οπότε δεν με ψήνει. Range damage increased, maximum speeds. The damage and duration of the capacity increased. Increased the potion. Endurance potion. Λέτε να φτιάξω μερικά Endurance Potions. Βλαχοτζέο, καλησπέρα, καλησπέρα. Στην κύρια ιστορία, λοιπόν, σε θέμα story, έχω κάνει τα 2 δωμάτια και τώρα ξεκινάω κανονικά τη διαδικασία για να πάω στο 3ο trial. Και απλά on stream, αυτά που προσπαθώ να κάνω είναι τα assignments, τα relationships και το main. Έτσι. Τα side quests δεν τα έχω πειράξει καθόλου. Που η αλήθεια θέλω να κάνω μερικά side quest για να μπορέσω να βγάλουμε λίγο δουλίτσα. Οπότε, δεδομένου ότι σήμερα έχω αργήσει ούτως ή άλλως πάρα πολύ και δεν έχει νόημα να κάνω πολλά, μάλλον θα κάνω ένα side quest. I need to find the Absconder Cave. Ωραία, πάμε για τους Absconder. Τα ζάρια αποφάσισαν! Μάλλον ξέρεις τι, όχι, δεν θα πάμε για τους Absconder. Πάμε να κάνουμε αυτό που θέλει ο Dick. Για να μπορέσω μετά να πάρω το level, γιατί θα πάω κανένα 30 του πούστη. Αυτό. Hey Dick. Α, ναι, έχω κάνει ήδη αυτό. Σωστά. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he... Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα recording του NoPlanGamerS. Εσείς δεν το έχετε δει στο YouTube το τι έχουμε κάνει τόσες ώρες, αλλά 1-2 ώρες θα το κάνουμε record για το Hogwarts. Λοιπόν, πάμε. Ναι, Τζο, αύριο θα πας δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω αρκετά καλό εξοπλισμό για να τον ντύσω λιγάκι το χαρακτήρα μου. Άρα έχω αρκετά. Άρα, να φτιάξουμε τα γάντια. Φγούπερ Feather. Οκ. Δεν έχουμε Φγούπερ Feather. Πρέπει να φτιάξω Jobberknolls. Αυτό το έχω ήδη φτιάξει.
here to share with you. Sorry, Dick, δεν θα ασχοληθώ τώρα μαζί σου. Θα πρέπει να πάω να συναντήσω την Poppy. Και πριν πάω να συναντήσω την Poppy, πρέπει να πάω πολύ σου. Πες μου ότι με πάει και στο Hogsmeade. Α, θα ήθελα. Όχι, δεν θα κάνω τώρα άλλα ρούχα, δεν έχει νόημα. Αυτό το κάνουμε μια φορά ένα stream. Το πόσο υπέροχος και πανέμορφος θα γίνομαι με τα ρούχα που επιλέγω. Όπα, περίμενε. Λάθος μέρος. My mother used to say I was lazy, wouldn't pick up my toys. She said. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Πώς έχω πάνω μου. Περίμενε. I suspect you have a sharp eye for fashion. Είμαι εντυμένος, έτσι. Α, πάμε καμιά ήττα. Ναι, εντυμένος σου. Buy whenever you're about. Τζο, πρέπει να πουλήσω. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να είμαι έτσι random. Είμαι φτωχός, δεν έχω λεφτά. Τι sharp eye for fashion, έτσι όπως είναι ο μαλάκας. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Πού πρέπει να πάω? 900 μέτρα, οκ. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. With the spider that killed Milo gone, perhaps I'll visit the Τι να σας βράσουμε το hydrate και να παίρνουμε το τράγι. Πού γραπώθηκες, αγόρι μου? Τι κράπλ ήταν αυτό? Δεν βρέξω. High wing. Πάμε. High wing! Go! Ουί. Bust the high wing! Owimbawe. Καλά, γαμάει ο high wing, έτσι. Κοίτα εδώ, είναι πανέμορφο. Και καταπληκτικά και όμορφα φτάσαμε εδώ. Revelio. Έχουμε κάτι να τσιμπήσουμε? Όχι, πολύ το σύμπαν. Πάμε. Ρε, πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο το Hogwarts. Πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, μουσική, High wing's gameplay, fine. τα πάντα. I'm keeping an eye on her. Fashion She's safe, styling. Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hog's Head and...
Did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's Warner best kept Brothers. secret, apparently. Batman. The name came up twice, but they Dare never went Souls. into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Ugh. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Πάμε. Πάλι στο απογορευμένο δάσος. Μπορεί να γίνει κάτι εκτός απογορευμένου δάσους. Βάρεχτηκα να με το μίσα. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Εντάξει, λογικό. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Δεν μπορώ να πάω παρά το chest. Χαμώ το χέρι μου. Δεν πειράζει. Πάμε πίσω στην Πόπη. Έλα, πάμε. Άντε, κουνήσου. Ακόμα και είχε είναι γαμάτι, έτσι. Revelio. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Πότε θα βουτήξει έξω το οτιδήποτε να μας κάνει ένα υπέροχο ντου. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Okay. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Για τους πλαγώσαν στο ξύλο οι κένταβροι. Pelts. Poor beasts. Still smoking. Ναι. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Γιατί, αφού ο Rookwood συνεργάζεται με τα Goblin, γιατί να μην υπάρχει Goblin Metal. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Who does?
How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. Ετοιμάζονται να κάνουν Perhaps see επίθεση. us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. That's it. Lightfooted's the word. Μόνο εγώ θέλω να πάω να τους σκοτώσω όλους. Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. The puzzle. Take a charm out before I find you. Stop around like a... Annoying little weed. Little pruning is in order. No! Marvelous strike! Blast the window. Θέλουμε duelist. Stupid freak. Levioso. Descendo. Confringo. What have you done? Expelliarmus! Protego. Stupefy. Levioso. Descendo. Confringo. Arresto Memento! Feisty little fuck. Look alive! Levioso! How's the Αχ, view? δεν πρόλαβα. Levioso! Ω! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Revelio. Only one way to find out. Μαλακή ότι παίζει ο πρώτος που σκότωσαν είναι αυτός που μου έδωσε και το quest. Κύριε μου το. Reparo. Ξενέρασε. Revelio. Παιδιά, επίσης κάτι το οποίο έχω πολύ καιρό να προμοτάρω στο κανάλι είναι τα plan A, B και C. Θαυμαστικό plan A, θαυμαστικό plan B, θαυμαστικό plan C. Έτσι. Ο σερβερ έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια plans, τα οποία προφανώς ποτέ δεν δουλεύουν, αλλά δεν έχει σημασία. What in Merlin's name? Are those dragons? Plan A. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. What I wouldn't give to be a demigod. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with Revelio. Αχ, θέλω τον Βύρο. Είχα και plan D, δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, παιδιά, πείτε. Τι plan θέλετε να ακολουθήσουμε. Plan A ή plan B. Να σας δω. Τύπος δεν μπόρεσε να κλάσει, ρε.
Πραγματικά. Του τα πέταξε όλα στη μούρη. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? I say we go to... Descendo! Defendo! Protego! Stupefy! Levioso! Confringo! Stupefy! Descendo! Α, πέθανε. Stupefy! Levioso! Confringo! Defendo! Έφτασε. Ουί. Revelio! Ωραία, θα έχουμε καλό loot εδώ. Ωραία, οι δράκοι παίζουν σφαλιάρες. Αθόρυβα. Γαμιέστε. Αθόρυβα. Άντε καλά, πάμε αθόρυβα. Is likely wise. Δεν είστε δίκαιοι, θέλω να τη σκεδάσω. Λοιπόν, εδώ. Οκ. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Παλεύουν να εκπαιδεύσουν τον δράκο. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Ναι, σκληρή αυτή. Revelio. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Aloha Mora. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock Levioso! is dragging it Descendo! out. Think you'll get it out of here. Levioso! Θέλουμε διπόλσο. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, μισό. Τι θέλουμε. Έχουμε μάκους. Warrior Tracker. Levioso! Οκ. Like to torture dragons, do you? Levioso! Don't think you'll get it out of here. Gonna make my ears! My ears. Levioso! Release me! Levioso! Κάτσε, περίμενε. Πετρεφικό στα τάλους δεν έχω. Imperium, ναι, αυτά δεν μας νοιάζουνε. Πετρεφικό στα τάλους είναι μονάχα όταν πάω για stealth, Ωραία, περίμενε. Όχι. Πετρεφικό στα τάλους. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon intact. Trivius totalis. You've nowhere to hide now! Don't think you'll get it out of here.
Κάτσε, περίμενε. Ποια με είδε, μωρέ. Hold still. Defeat an enemy with petrificus totalus. Θέλω να το κάνω αυτό για κάποιο λόγο, παιδιά. Πραγματικά θέλω να το κάνω. Πρέπει να κάνουμε το Duelist Feast. Τι να κάνουμε τώρα. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Revelio. It's got to be my family working the mines at one time or other. Don't think you'll get it out of here. Εντάξει, δεν παίζει εγώ. Levioso. Stop that! Levioso, Descendo. Stupid. Defendo. Back Fire. to the dirt. Ωραία. Stupid one. Descendo. You'll have to fight him. Levioso, Confringo. Ω, Expelliarmus. τι λύση τι έχω κάνει. Protego. Confringo. Defendo. Descendo. Έφυγες. Ασκημόφατσα. I won't rest. Dead. Levioso, Confringo. Defendo. Descendo. Levioso. Confringo. Descendo. Αυτή έτρεξε πολύ ξυλοτροπή. Levioso. Descendo. Τίμιο. Τίμιο το ξύλο που έφαγε. Οπα. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Careful not to get This is almost too many. I'll check your pockets after you're dead. Protego. Stupid one. Ωραία. Και για να είμαστε και λίγο σίγουροι. Οπ. 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 Καταιγίδα. Στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις αίδα. Καταιγίδα. Defendo. Levioso. Descendo. Is that the best you can do? Confringo. Is that the best you can do? Έχω σκοτώσει 5 ας πούμε. Μόνο αυτό μπορείς να κάνεις. Levioso. Confringo. Defendo. Descendo. One of my own. That's no one of using a wand. Making weed. Levioso. Expelliarmus. Still on game. Δα σκουμπί. Levioso. Confringo. Defendo. Descendo. Έφυγες. Οπ. Δεν με πέτυχες. Πώς φάνηκε. Γατάκι, γατάκι, γατάκι. Confringo. Descendo. Αρέσει. We don't have time. We need to free her now before more show up. Πρέπει λοιπόν εδώ να κάνουμε... Depulso. Όχι τι πόλσο μωρέ. Α, είμαι σε λάθος. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Καλημέρα.
Το αυγό της! Α, δεν ξέραμε αν ήταν το δικό της, This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, House. and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Γαμάτο θα ήταν, φαντάζεσαι. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Worth it. We looted. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Okay. Νέο quest. Δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Λείπε... Revelio. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Ωραία, έχουμε Dubog, τέλεια. Και πρέπει να βάλουμε Flipendo. Flipendo. Protego. Όπο, άρχισε. Flipendo. Α! Για τον τύπο, με προλαβαίνει. Ή δεν είναι το σωστό. Flipendo. Είναι και γρήγορα του. Έλα, έλα, έλα. Ούσου. Flipendo. Λιπ. Α, δεν δουλεύει. Πάμε φύγουμε. Πολύ αράξαμε. Πού πάμε τώρα?
Professor Weasley's. Γυρνάμε πίσω. Collect field guide page in Underground Harbor. Collect the field guide of the book on the immediate transfiguration night in the library. Underground Harbor. Underground Harbor. Ωραία, πάμε πέτοντας. Οπ, μισό. Αυτό είναι χρήσιμο. Εφόσον δεν έχω ξεκλειδώσει το συγκεκριμένο Blue Powder Spot, ας το ξεκλειδώσω μία. Ωραία, φύγαμε. Όχι τίποτα, να μπορέσω να γυρίσω εύκολα. Αχ, τώρα που έχω άδεια. Υπέροχη άδεια. Καταπληκτική άδεια. Κάνουμε δουλίτσα στο Hogwarts. Ας και μάθουμε ποτέ και πότε θα βγει και το Α21 του 7 Days to Die, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, παιδιά. Revelio. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Και φτάσαμε στο Underground Harbor. 400 years. 400 years I've been hearing this, and I've truly had enough. I simply cannot be with you any longer. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Hornfell Hall. Okay. So this is the underground harbor. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Ωραία κλάμα. Revelio. Έλα εδώ, το πήραμε και αυτό. Located... Καταπληκτικά. Ωραίο πάντως, έχεις δύο τρόπους να έρθεις εδώ πέρα. Χρήσιμο. Οκ. Revelio. Back to Hogwarts. On a slide! You must try it! Άρχισε εσύ βλάκα. Όλο φάντασμα.
Οπ, όχι από εδώ. Εδώ. Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you Very this clear. book if you humour me by answering a few questions from my quiz. That's spicy. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Okay. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The snake bird. No. Incorrect. The answer Golden was the Snidget. golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? With lag. Θα βάλουμε το Felix Felicis. Felix Felicis. Well done. Since it makes Σερ the Ντάρκι, drinker πού είσαι κορίνα, temporarily τι κάνεις? Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Καλά, καλά. Κάτσε, πρέπει να καθαρίζω το γυαλί. Περίμενε. Το έχω. Πρέπει να καθαρίσω τελείως τα γυαλιά μου. Έχουν γίνει χάλια. Ακόμα χάλια είναι. Καλά μωρέ. Εδώ πέρα λίγο ηρεμία. Κάτι το οποίο το χρειάζομαι απαραίτητος. Λοιπόν, και εδώ πέρα θα βάλουμε τα Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, And the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Snitch, the Bludger, the Quaffle. The Quaffle δεν είναι. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. Το Bludger είναι το τέτοιο. Polyjuice potion allows the drinker to change species. True, αλλά δεν δουλεύει καλά. Θα πω false. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Εντάξει, I βρήκα put the book back on the 3-4. pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Revelio. Γαμό, τι έχει εδώ. Εδώ. Κάτω πρέπει να είναι. Yeah, chest.
Revelio. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν είναι από κάτω. Καλά, τέλος πάντων. Αυτό είναι για το loot. Τίποτα ρε, μην το συζητάς καθόλου, σιγά. Το ISO είναι η βασική... το βασικό savoir-vivre των streamers. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και παραπάνω. Άνοιξε πόρτα για να βγω. Το προάβλιο να πάω. Να βρω το loot που αναζητώ. Το quest μου για να βγάλω. Dean, σου λέγα τώρα. Α, λουκέτο. Κυρία καθηγήτρια, μισό λεπτάκι. Εδώ. Πάμε να λουτάρουμε. 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 Να πάρουμε το loot. Να δούμε τι θα κάνουμε. Γύρω γύρω. Το έξω για να πάμε πρέπει να πάμε από εδώ. Και θα αναζητώ μέσα στο Hogwarts ξημερώματα. Οπ, κλειδαριά. Άνοιξε πορτάλ για να μπω. Revelio. Οπα. Οπα. Wrong spell on the spell list. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Να βάλει σου λέω. Levioso. Accio. Revelio. Ωραία, την πεταλουδίτσα τη βλέπω. Ωραία, σημαντική λεπτομέρεια. Δεν βλέπω τον πίνακα που πρέπει να την παρατήσω. Οπ, εδώ είσαι. Καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει η κλειδαριά, την άζετα στον αέρα, λες και είναι έτοιμοι να την καταστρέψουν, ρε. Ωραία, τι έχει από πάνω. Alohomora. Κλειδωμένο chest. Πες είναι το πρώτο που συναντάω. Παράξενο. Confringo. Revelio. Accio. Din diridon dan dan. Ρε μπάσκε. Lumos. Μου γύρισε πίσω. Revelio. Δεν έχω κάτι άλλο όμως. Δηλαδή έχω την πεταλούδα, δεν έχω το που να βάλω την πεταλούδα. Οπ, το βρήκα. Πεταλουδίτσα, έλα εδώ. Βρήκα που να σε παρατήσω.
Revelio. Ωραία, πάει αυτό. Υπάρχει και ένας τέτοιος τυπάς, αλλά τώρα δεν θα ασχοληθούμε. Πάμε πίσω στο quest. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Οκ. Καμία αντίρρηση μαζί σου. Τα έχω ήδη κάνει. M, F, Base. Και πρέπει να βγούμε από την αίθουσα και να ξαναμπούμε στην αίθουσα. Στον Σεμπάστιαν. Ουχου. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Κώστα, δεν ξέρω τι φάση. Anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Όχι, εγώ δεν το έχω κάνει. Α, τώρα το κάνω. Beautifully done. Και να το κάνεις αυτό σε αμμόνι και να πάω το αφήσεις πάνω από κάποιον και να το ξανακάνεις πάλι αμμόνι μετά. Κυρία καθηγητριά, κυρία καθηγητριά. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. What? Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Persuasion. 9. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food. And I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, welcome. Costa, Orma. You are dismissed. Πάρτα στη μούρη. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain.
Όπα. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Gobbledygook, okay. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear, I hope you follow some. If you open a cabinet, Μου έχει μείνει ένα κλειδί, παιδιά. Ένα κλειδί. Τι έχουμε να κάνουμε? Ωραία, πάμε για την Άτη. Πού την Άτη? Ρεβέλιο, υπέροχα. Remember to spend your talent points. Ναι, σωστά. Dark Arts. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Πάμε λάθος. Τα spells. so frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Φαντάζομαι να έχεις τα μαλακιστήρια τώρα και να γεμίσεις το Hogwarts με ποντίκια. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. Είπα αυτός που μπορεί να λένε χεία μαγεία. But Mother is less enthusiastic about it.
She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ah, shit. Δεν πήγε πολύ καλά το σχέδιο. The Dragon Debrief. Πού θα πάμε για το Dragon Debrief? What up? Στο Hogsmeade. Μαρή. Ήρθα. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Τέλεια. Οπότε μετά τώρα τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Δεν έχω βρει τυρικόλ! Πες μου το δείχνεις κάπου στο χάρτη ότι υπάρχουν τυρικόλς. Μου δείχνει που έχει τυρικόλς. Seems a pleasant enough little place. Λοιπόν, και βασικά πρέπει να αλλάξω λίγο τα spell μου. Αλλά δεν πειράζει. Who lived here, I wonder? Aww. I don't want to work with goblins. I'd say you're right. Dismal's more the word for it. You there! You've made a call! Oh, this is going to be fun.
Revelio. Έχει αράχνιτσες εδώ μέσα. Πρέπει να τις βρούμε, τις αραχνίτσες. What? Α, παίζει να πρέπει να πάω από πάνω. Οπ. Και πασώ. Confringo. Fireball. Revelio. Herbert, no. Confringo. Landing platforms. Eight legs is simply too many. Revelio. Είναι λίγο σατανικό αυτό που έκανα, αλλά μ' άρεσε ιδιαίτερος πολύ. The castle must have been quite stately in its time. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook... Accio. I must find it. Wingardium Leviosa. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Levioso. Ναι, αλλά για να μπορέσω να κάνω αυτό το οποίο μου λες. Revelio. Ωραία, δεν καίγεται αυτό. Accio. Η πόρτα έτσι άνοιξε, αλλά εδώ κάτω ακόμα δεν έχουμε κάνει δουλειά. Μήπως... Sorry, ήρθα για το chest και φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γεια σας, αντίο. Εύα. Ωραία, καταπληκτικά, πάμε και εδώ. Τσουπ, τσαπ, καπ. Πάμε και εδώ. Απ, απ, απ. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. Ω. Ναι, καλημέρα σας. Και πούλσο. Wait. Coward! Serve your mistress! Leviosa. Confringo. Depulso. Αυτό παραπώνησε. Sorry. Petrificus totalis! Οπ, δεν είναι ψωτάκι. Leviosa. Petrificus totalis! Confringo. Back in the fight! Back in the fight. Revelio. Back in the fight, λέει η άλλη. Πού το βρήκε στο fight, κοπελιά. Αχ, Θεέ μου. Χαζοί άνθρωποι. Back to the fight και πεθαίνει καπάκια, ρε. Accio. Ωραία, έλα μου εδώ. Και προσγειωνόμαστε εδώ πέρα. Γεια σας, μικρά. Confringo. Hello. Protego. Stupid one. Ωραία, το πήραμε αυτό που θέλαμε. Τέλεια. Καταπληκτικά. Elegant blazer uniform.
Και προσγειωνόμαστε εδώ. Some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Town Circle. Ωραία. Οπ, πάμε κάτω. Πάμε και εδώ. That wasn't too hard. Μπορούσα να έρθω και έτσι. Τίμιο. Oh, here's a pleasant surprise. Οχο! Μόνο εγώ άκουσα τον Goofy εδώ πέρα. Οχο! Και μας έχει μείνει και ένα εκεί πάνω. Revelio. Πάμε εδώ, πάμε εδώ κάτω. These Merlin trials won't get the best of me. Πάει και αυτό το Merlin trial. Your trial has ended. Revelio. Οπα, έχω αφήσει chest λέει. There's a victory that came. Accio, Wingardium Leviosa. Ωραία. Leviosa. Υπέροχα. Έχουμε και το λουτάκι από εδώ και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει πια. Άστο. I should investigate. Λοιπόν, στα D-Recall θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το slow time. Confringo. Levioso. Confringo. Revelio. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Πάμε έτσι. Arresto momentum. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio. Arresto momentum. Everything's all right now. Arresto momentum. Λοιπόν, γιατί τα μαζεύω όλα. Κάποια πρέπει να πάω να τα πουλήσω. Revelio. Να το και το τελευταίο. Κάποια πρέπει να πάω να τα πουλήσω για να μπορέσω να αυξήσω την ποικιλία των πλασμάτων που μπορώ να έχω στο δωμάτιο.
Να δω. Professor Howard will never believe this. Revelio. I got a lot. Λοιπόν, πάμε και στο νταντζονάκι που έχει εδώ πέρα. Με την ευκαιρία. Υπάρχει ένας εχθρός κάπου εδώ τριγύρω. Accio. Wingardium Leviosa. Άνοιξε πόρτα για να μπω. Levioso. Ευχαριστώ. This could prove dangerous if I'm not careful. Ναι. Revelio. Διαβουλφάρτρας. Ράρτρας. Confringo. Πέτρινικος στα τάλους. Accio. Confringo. Levioso. Confringo. Confringo. Ωραία. Λογικό. Δεν του είχα κάνει fire damage, οπότε το damage που έφαγε από την έκρηξη το έγραψε κανονικά. Και τίμιο. Πολύ τίμιο. Confringo. Και τελειώσαμε. Εν τω μεταξύ δεν είδα ποτέ αν μου έβαλε κάποιο dueling quest. Και φορτώνουμε τώρα. Εντάξει, αυτά τα γύρω-γύρω θα τα καθαρίσω off-stream, έτσι. Εντάξει, τώρα αν είμαστε σε ένα σημείο που έχει 5-6 πράγματα να κάνουμε, από το να κάνουμε μόνο main quest, να κάνουμε και τίποτα γύρω-γύρω έξτρα, έτσι. Αλλά παιδιά, πραγματικά περιμένω δύο πράγματα. 7 Days to Die Α21 και Dead Island 2. Όσοι το βλέπετε αυτό στο YouTube, βέβαια, ό,τι να ακούτε, αλλά δεν έχει σημασία, είναι παλιό το βίντεο. Slice a dangling dubog. Revelio. Όπα. Περίμενε. Αν σε βάλω ένα repulso. Repulso. Περίμενε, θέλουμε και ένα slicing. Όχι, εδώ το slicing, εδώ το repulso. Defendo. Depulso. Levioso. Αν βάλουμε το flipping. Flipendo. Protego. Δεν βλέπω κάτι. Levioso. Flipendo. Levioso. Flipendo. Defendo. Levioso. Flipendo. Flip to pop on his back. Οκ. Λοιπόν, νομίζω το βρήκα το σχέδιο. Αλλά Levioso. δεν έφτιασε σε αυτόν. Levioso. Okay. Με τόσο πολλά δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη, οπότε
Ψόφαση λίγο. Καταπληκτικά. Σταμάταση. Έλα μου το εσύ εδώ. Ω, δεν τρώνε αυτό το damage. Πάρτε όλη μια φλόγα. Μάγος, το είπα. Ως το τέλος θα καείς. Ωραία, πάει να το ντουμποκ. Είναι και πολλά τα άτομα. Λοιπόν, πρέπει να πιάσω ένα ντουμποκ. Ψόφα λίγο εσύ. Μαλάκα είναι δυνατά τα ντουμποκ. Οκ, πάει και αυτό. Σόφα όμως, ωραία, πάει και αυτό. Δεν περνά καλά, το ξέρετε. Πάει και άλλο ένα ντουμποκ. Α, μου ήρθε και μεγάλο. Να πάει χιστής. Οκ, λάθος. Τσόφα και εσύ. Πάει και αυτό, ωραία, και μου έχεις μείνει εσύ. Και τώρα θεωρητικά, όταν θα μου ξανακάνουν τη γλώσσα, όχι, τότε θέλει το σπρώξιμο. Έλα, έλα, έλα. Ω, Χαρούλη, καλησπέρα, τι κάνεις? Πώς είσαι? Πώς τα περνάς? Όχι. Πώς σε γυρνάω πλάτη ρε φίλε? Με τον μπομπάρντα.
Τι λέει Χαρούλη, πώς το περνάς? Για πες, τι νέα? Εγώ εδώ πέρα παλεύω να κάνω μερικά dueling fit και να προχωρήσω και το story και να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και δεν μου κάθεται σωστά. Levioso. Confringo. Depulso. Levioso. Defender. Ας πούμε τα Bugobs. Αυτά φεύγουν με μία κίνηση. Levioso. Levioso. Defender. Εκεί. Κάτι το οποίο τα κάνει πλέον πολύ εύκολα στο να τα αποτελειώσουμε. Σημαντικότατο. Αλλά αυτό με το γυρίσω πλάτη δεν το έχω βρει ακόμα και δεν μου αρέσει καθόλου που δεν το έχω βρει ακόμα. Οπ. Visibility. Arresto momentum. Έλα εδώ. Φλοπ. 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 Assignment's all finished. Revelio. Arresto momentum. Οπ. 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 Έλα εδώ. Δεν θα γλιτώσεις εσύ. Απ. Απ. Και παπ. Ωραία. Έχουμε μαζέψει μπόλικα ζωάκια και προφανώς εντάξει. Προφανώς θα είμαι καλό παιδί και θα κρατήσω ένα ζευγάρι από το κάθε ένα για να μπορέσω να κάνω δουλίτσα. Να δούμε. Καταπληκτικά. Έχουμε κάτι εδώ για να κάνω rest. Δεν έχω βρει κάτι, οπότε πάμε σε αυτό και μετά γυρνάμε πίσω. Σχεδόν τσίπησα λεβελάκι, σήμερα. Καλά πήγε. Και έχω να κάνω και δουλίτσες. 29 στα 32 dueling fits. Κάτσε, περίμενε. Μετράει και αυτά τα οποία... αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετράει, άμα έχω να κάνω ας πούμε 2, μετράει και τα 2. Όχι τώρα, αλλά θα ξαναπεράσω. Άντε, καλά να σου μιλήσω. What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambushed me, they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. Okay. I don't have any of that. Perhaps you could try in Hogsmeade or one of the hamlets. And get extorted by the Ashwinders? No, thank you. If you won't help me, I shall have to take my chances, won't I? You there, can you help me? Λοιπόν, attend to beasts during the day. Hogwarts. Charms, astronomy, defense, professor, defense, transfiguration, courtyard. Εδώ είμαστε. Wingardium Leviosa! Έτσι. Λοιπόν. Revelio. Γεια κυρία. Νομίζω ότι έβγαλα challenge που έχει να κάνει με τα ζώα. Exploraciones. Magic traces. Set of balloons. Πόσα μας έχουν μείνει? Άλλα 16 Merlin Trials. Constellations.
Defeat Duckbox. Oh. 9 στα 10. Ωραία. Ωραία. Μπράβο. Προχωράμε. We are moving forward. Ναι, σωστά. Πρέπει να περιμένω να ξυπνήσει. Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Για δε μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Πουλί. Ένα μουνκάλφ. Το... Okay. Excellent work today. Class dismissed. Άλλωστε, κυρία. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Bombarda! Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, Ακούς Bombarda να σκάνει σε όλο το σχολείο, ρε. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try on the pumpkins. Oh. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Textbook execution. Ευχαριστώ. Ήμουν καταπληκτικός, το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το λέτε. Rewards Imperio. Okay. Όπα. Πού μας πάει? There's no telling what lies in wait for me in there. Paietolo, unfortunately no, I have no idea if there is a giveaway about this game. I know why you like it and I know why you want it, and I hope you find it soon. How are you, by the way? Επίσης, παιδιά, θα μας το κάνει PGS να κάνουμε το giveaway. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. What? From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Okay. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Okay. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Guilty more than I imagined. Learning about our ancestors was illuminating. However, I stumbled upon something else I could not ignore. In an area behind the great room which had suffered decay, amid the turned over sarcophagi, I discovered an oddly shaped relic. Immediately, I sensed this power. I would be thrilled
To study the reflective if only the removal objects were allowed. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Πάταγα για να μπω, αλλά... I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Hop. Oh. Blow up a barrel that used to be an enemy. At least now we know we're not alone in here. Ah, perhaps that was it. Δεν δούλεψε το σχέδιο. Insect free. Γιατί κάθε φορά βάζω το λάθος spell. Α, γιατί είμαι σε λάθος κατηγορία. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Οι αράχνες είναι αρθρόποδα, δεν είναι έντομα. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Confringo. Revelio. Accio. This room is taller than it looks. Έλα εδώ εσύ. Wingardium Leviosa. Και let us fly. Leviosa. Fly you fools! Whoop, ανέβηκα. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Thank you. I try. Μαλακή έκανα. Δεν πειράζει. Είχε ρεπόλσο. Όχι άκιο. Τάπα χαρικά. Ωραία, τι έχει από εκεί κάτω. Επίσης, γιατί Confringo, ας παίξουμε τον Μπομπάρτα. Και δεν έχει απολύτως τίποτα εδώ. Watch your step. I nearly slipped there. I am not you, sir. Bombard. Confringo. Levioso. Sendo. We've rid the world all this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. Bombarda. Το Bombarda δεν είναι fire spell. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Okay. Confringo. Revelio. Περίμενε κανείς τον Bombarda να είναι fire spell. Γιατί λοιπόν το Bombarda δεν είναι fire spell. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Revelio. Accio. Είναι καλό στο... There's something here by the altar. Protego. Stupefy. Confringo. Έφυγες. Accio. Άλλο ένα dueling. Άλλο ένα dueling. What did you find?
Revelio. Μέχρι στιγμής τίποτα. Ah, wait. I found something. Wingardium Leviosa. Let's do this, Bones! Okay. Not creepy at all. Wingardium Leviosa. Όσο πάει γίνεται χειρότερο αυτό. Depulso. Για πάμε το κάτω. Κάτι θα βρούμε. I can feel it. I can feel the loot. We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Confringo. Lumos. I need to find a safe way across. Confringo. Accio. Revelio. Μωρέ, safe way υπάρχει. Γεια σου τώρα. Revelio. Accio. Lumos. Α, βρέχει, γι' αυτό δεν ανάβουνε. Revelio. Confringo. Revelio. Lumos. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Ωραία, άρα φτάσεις εκεί. Υπέροχα. Lumos. Πάρα πολύ ωραίο το ότι έχει Accio. Lumos. το ότι έχει τη βροχή και δεν σε αφήνει να κάνεις δουλειά. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Και πλέον μπορούμε να περάσουμε Rickety απέναντι. bone bridge complete. Rickety Bone. Depulso. Revelio. Οπ. Bushes. Γι' αυτό λογικά θα πρέπει να ανοίξει. Revelio. Και λεφτάκια εδώ. Όχι, ωραία. Οπότε τώρα δεν κάνουμε τίποτα. Revelio. Ωραία, τι έχει εδώ μέσα. Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Revelio. Ωραία. Accio. Άκιο. Wingardium Leviosa. Για πάμε λίγο. Οπ.
Νομίζω ότι η πόρτα είναι έτοιμη να περάσουμε μέσα. Ας μιλήσουμε με τον Σεμπάστιαν. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Παράξενο δεν είναι ότι έχουν μείνει οι σελίδες, ναι. Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Πολλά maybe νιώθω εδώ πέρα. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Πάμε για το relic. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Okay. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Okay. Άλλη μία απαγορευμένη κατάρα. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. Πάμε, Imperio. Imperio. Όχι. Confringo. Levioso. Accio. Μαλακία. Confringo. Κάψου. Revelio. Και έχουμε loot από εκεί. Και από εδώ. Έχουμε πολύ loot. Κατρινάκι. Πώς είσαι, κορίτσι? Πώς είσαι? Ναι, λες και έχει μεγάλη διαφορά τώρα μέσα σε μία ώρα, δύο, τι έγινε. Αλλά ναι. Very matriarchs. Α, ωραία, λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Πάμε εδώ. Descendo. 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 Levioso. Fringo. Dindo. Protego. Descendo. Confringo.
Levioso. Descendo. Fringo. Levioso. Descendo. Ναι, μωρή τρελά. Κατά λάθος έπιασε. Descendo. Confringo. Descendo. Levioso. Descendo. Divindo. Θα λέγαμε... Never knew spiders Γεια could γρήγορα. make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Revelio. Κάτσε, περίμενε. Έκανε ήδη την επέμβαση. Όχι έτσι. Δεν το έχω χάσει τελείως. Confringo. Depulso. What? Confringo. Α, μπορούσα να περάσω. Τρίτη χειρουργείο. Οκ. Revelio. Νομίζω μυρίζω ψάρι. Confringo. Έλα μου δω. Accio. Revelio. Αυτό είναι πίσω από τον τοίχο, οπότε... Depulso. Revelio. Ωραία, γιατί δεν έχει κάτι και εδώ πάμε για This το chest. catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Αχ, τι να πω. Τώρα που πάμε. Revelio. Find the relic. Καμία αντίρρηση, αλλά εμείς που πάμε. Lumos. Είναι τίποτα εδώ. Revelio. Έχει πράγματα από εκεί. Γιατί έχει πράγματα από εκεί. Α, γι' αυτό έχει πράγματα από εκεί. Depulso. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a Accio. cinch. How gracious of you. I try. That worked. Revelio. Keep going. Accio. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Α, room symbols. Περίμενε. Άρα θέλουμε φως. Α, ενδιαφέρον. Όταν θέλουμε τώρα, περίμενε. Θέλουμε εσένα. Οκ. Έλα εδώ εσύ. Ναι, εγώ έβαλα Wingardium Leviosa, αλλά δεν έχω βρει ακόμα το πρέπει να βάλω τα πράγματα. Όχι, Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Οκ. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε αυτήν εκεί την πόρτα. Ωραία. Μισό λεπτό, παιδιά. Και επανήλθα. Λοιπόν, αυτό για να ανοίξει θέλει...
Lumos. Lumos. Revelio. Ωραία. Lumos. Και τώρα μία πόρτα μας έχει μείνει να ανοίξουμε, που είναι αυτή που θέλει το Τέτρις. Accio. Έγινε Κατρινάκη, καλή δύναμη κορίτσι. Το Άκιο. Και λογικά θα ανοίξει και αυτή η πόρτα. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Εντάξει, είμαι γαμάτος, τι να κάνω. Lumos. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Okay. Οπότε θέλουμε Descendo. Descendo. Confringo. Imperio. Τέλειος. Confringo. Levioso. Descendo. Άτισαμε. Πήγε λίγο. Confringo. Levioso. Descendo. Confringo. Αου. Confringo. Confringo. Protego. Confringo. Levioso. Descendo. For a moment there, I thought that'd never end. Άντε ρε. Τους τσακίσαμε Revelio. και ανησυχείς, Φλόρε. Λοιπόν, έχουμε το loot μας εδώ. Confringo. Revelio. Δεν έχουμε τίποτα από πίσω, τα έχουμε μαζέψει όλα. Dead end. Lovely. All that for nothing. Σταμάτα με. Don't give up yet. Οπ, άνοιξε. Δεν έχεις αυτό το potential of the possibilities Revelio. Οκ, καθόλου ευχάριστο αυτό. Ω, πήγαμε 39. Πήραμε 2 level σήμερα. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Εν τω μεταξύ το dungeon είναι... Όχι. Ominous. Uh-oh. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Σκληρός Ominous. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Άρα, Ominous. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing.
Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Oh, we will. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Περίμενε, πάω καλά. Εμείς να πάμε από εδώ, ναι. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Είναι πάρα πολύ ρίσκι όλο αυτό το οποίο γίνεται, η I αλήθεια. never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Διαφωνώ λίγο. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Δεν μπορώ να πετάξω. Yeah. Οκ, πήραμε το loot μας. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Είναι, φάγανε επίθεση. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Ωραία, άρα θέλουμε ένα μπομπάρντα. Θέλουμε Loyal Sentinel. Bombarda. We have to fight. Keep out of shore reach. Protego! You'll not win here. We've got them. Τέλεια. Blow up a barrel with bombarda. Okay. I'm handling it. Okay. Και τώρα που τελειώσαμε, μπορούμε να παίξουμε σαν σωστοί άνθρωποι. Confringo. Levioso.
Revelio. What's the point of this? Accio. Αχ, δεν πρόλαβα. Imperium! Ωραίο. Boy! What have you done? Μόλις έσωσε την αδερφή του. Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Πώς τον παγώσει. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. Λύκο. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Έπεσε ξύλο, Reparo. Δεν υπάρχει λόγος να το αφήσουμε χαλασμένο. Είναι το βιός των ανθρώπων. Έχουμε να τα ανοίξουμε. Τέλεια. Ωραία. Πάμε και πάνω. Τέλεια. Πάμε πάλι κάτω. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Τι είναι why? Ναι, έκανε λάθος spell, αλλά αν δεν το έκανε, η αδερφή του δεν σωζότανε. Υπάρχουν καλύτερες επιλογές, προφανώς, αλλά δεν το έκανε έτσι καλημέρα. Διαφωνείτε ρε παιδιά? Δεν διαφωνείτε ρε παιδιά? What do we have here? A demiguise. Revelio. Oh. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που άκουσα. Έτσι, wait. What the fuck is the demiguise? Mine now, demiguise. Από κάτω είναι. Αλλά εγώ τότε ποτέ.
Αυτό μου μοιάζει ανοιγμένο ή εγώ είμαι τρελός? Ναι, ανοιγμένο είναι. Revelio. Δεν είμαι τρελός, yay! Λοιπόν, παιδιά, YouTube, θα αφήσουμε εδώ πέρα το βίντεο. Ελήξη κούραση σε όλους και όλες. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου YouTube!